Vigasman number 15, Rahul number 6, Vishnu number 19, Bibu number 1 libero and Madan number 20. Their coach Govalji and assistant coach Sumesh, their manager Sanjay. Now Kerala State Electricity Board, Shanti John number 7, their captain, Aravindan S number 2, Anu James number 6, Abhinav number 11, Abil Krishnan number 12, Arjun number 8, Jamshad number 13, Mujib number 15, Ansab number 17, John Joseph number 21, Heyman number 1, Sabin number 14 libero. Their coach Sri Halal ST, assistant coach Shamji K. Thomas and the manager Cyril Emmanuel. Thank you Srimati Manju GS. First service by Indian Air Force. Once again, officials for this tournament. First referee, Sri Nasir, Volleyball Federation of India. Second referee, Sri Binu Anthony, Volleyball Federation of India. And in the score, Sri Sudeep Kumar, Volleyball Federation of India. And in the lines, Sri Uma Maheshwaran and Sri Bibu J. Chandran, Volleyball Federation of India. Now the playing seven of both teams in the court. First service by Indian Air Force. Soon after the completion of this match, in the second semi-final match, Kerala Police will meet Indian Army. First service in the first semi-final match in the equipment section taken by Indian Air Force. Number 16, Prasin, their booster for Indian Air Force, serving for Indian Air Force, Lao All. First service in this match by Indian Air Force, Prasin for Indian Air Force, Lao All. Short service, side change, point for Kerala State Electricity Board, 1 Lao. One out, point for Indian Air Force, 1 point each. Vipin Joe, number 2, serving for Indian Air Force, 1 all. Short service, side change. Again 1 point for Kerala State Electricity Board. Mujib, serving for board, 2-1.
Side change. Adul. Jersey number 10 scoring for Indian Air Force. Score leveled 2-all. Vikas Man. Serving for Indian Air Force 2-all. Again, one more point for Indian Air Force. Vikas Man continues to serve for Indian Air Force 3-2. Side change. Score level 3-all. Answer their counter attack taking the service for KSEB 3-all. Sean T. John scoring for KSEB, on point for KSEB 4-3. Ansar continues to serve for KSEB 4-3. Adul scoring for Air Force. Score leveled 4-all. Abhishek, jersey number 17, serving for Indian Air Force 4-all. Short service, side change, point for KSEB. Now 1-1 lead for KSEB 5-4. Sean T. John, the captain for KSEB, serving for the team 5-4. Short service, again score leveled 5-all. Adul, jersey number 10, serving for the Air Force team 5-all. Change for KSEB. Now 1 point lead for KSEB 6-5. John Joseph serving for Electricity Board 6-5. Blocked there by Air Force. Level the score 6-all. Madan, jersey number 20, serving for the post 6-all. Strike out, one more point for Indian Air Force. Madan continues to serve for Indian Air Force 7-6. And the point for KSEB. Anu James scoring for KSEB. Score level 7-all. Aravind, the setter for KSEB now taking service. Score level 7 each. And the point for Air Force. Adul making the kill
1 point lead for Indian Air Force. 8-7. Proceed, taking service. 8-7. Outball again, 1 more point for Indian Air Force. Person continues to serve for Indian Air Force. 9-7. Ansab scoring for KSEB. 8-9. Anu James serving for KSEB. 8-9. Out service, side change, now 2-point lead for Indian Air Force. 10 points for Indian Air Force and 8 points for Kerala State Electricity Board. Vipin throw serving for Indian Air Force. 10-8. Point for KSEB. Mujib scoring for KSEB. Now 1 point lead for Indian Air Force. 9-10. Mujib serving for Electricity Board. 9-10. Abhishek scoring for Indian Air Force. Now 2-point lead for Indian Air Force. 11-9. Vigasman serving for Indian Air Force. 11-9. Service line violation. Side change. Point for Kerala State Electricity Board. 10-11. Ansab serving for Electricity Board. 10-11. Short service, side change, 2-point lead for Indian Air Force. 12 points for Air Force and 10 points for KSEB. Abhishek taking service for Indian Air Force. 12-10. Scoring for Indian Air Force now 3-point lead for Indian Air Force. Abhishek continues to serve for Indian Air Force. 13-10. Ace point by Abhishek. Raised the lead for 4 points. 14-10. Timeout taken by Kerala State Electricity Board. This is the first timeout in the first set for KSEB. 10 points for KSEB and 14 points for Indian Air Force. Timeout over. Play resumes. Abhishek continues to serve. Again. Ace point for Indian Air Force. Abhishek continues to serve. 15-10.
scoring for KSEB. Now KSEB taken the change. 11-15. Sean T. John, their captain, serving for Kerala State Electricity Board. 11-15. Marvelous serve by Sean T. John, their captain. Taken the point, 12-15. Again, Sean T. John, serving for Kerala State Electricity Board, 12-15. Scoring for Indian Air Force, 16-12. Others serving for Indian Air Force, 16-12. Now the crucial 4-point lead for Indian Air Force, 16-12. Scoring for KSEB, taken the change. John Joseph with his short attack, 13-16. John Joseph serving for KSEB, 13-16. Coming for Indian Air Force, taken the change. Madan scoring for Indian Air Force, 17-13. Now Madan serving for Indian Air Force, 17-13. Backed out. Another point for Indian Air Force. Madan continues to serve for Indian Air Force, 18-13. Again, continues serve by Madan for Indian Air Force, 19-13. Nice placement by Mujib, taken the change, 14-19. Aravindan, the booster for KSEB, taking service, 14-19. Scoring for Indian Air Force, 20-14. Substitution for KSEB, 2 out, 13 in. Pressing the booster for Indian Air Force, serving for the first, 20-14. This is powerful. Back row attack. Point for Indian Air Force, 21-14. Crossing, serving for Indian Air Force, 21-14. Point for Indian Air Force, 22-14. Time out in favor of Kerala State Electricity Board. This is the
second and last time out in the first set for Electricity Board, 14 points for Electricity Board and 22 points for Indian Air Force. This is the first set in progress. Soon after the completion of this match, the second semi-final match in the department section will be held in this ground between Kerala Police and Indian Army. Time out over. Play continues. Present serving for Indian Air Force 22-14. Side change. Mujib with his nice placement. Anuj serving for KSEB 15-22. Anu James serving for Kerala State Electricity Board 15-22. Long service, side change, point for Indian Air Force. Vipin Joe, jersey number 2, serving for Indian Air Force 23-15. Side change, point for Electricity Board 16-23. Mujib serving for Kerala State Electricity Board 16-23. Side change, Adu scoring for Indian Air Force 24-16. Manvigas serving for the set 24-16 in favor of Indian Air Force. Side change, John Joseph scoring for Kerala State Electricity Board 17-24. Now Ansar, jersey number 17, serving for Kerala State Electricity Board 17-24. Side change, others scoring for Indian Air Force, set in favor of Indian Air Force 25 points to 70. Akhila Kerala Volleyball Tournament Department വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ലിബറോയ്ക്കുള്ള ട്രോഫി കരമന വാർഡ് കൗൺസിലർ കുളത്ര കുടുംബാംഗമായ ശ്രീമതി മഞ്ജു ജേസ് അവർ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കാലടി വോളിബോൾ പ്രസിഡന്റ് ഈ ട്രോഫി കാലടി വോളിബോൾ ക്ലബിന് വേണ്ടി ശ്രീ എം പ്രസാദ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അൻപത്തിയൊന്നാമത് അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിനോടനുബന്ധിച്ച് മികച്ച ലിബറോയ്ക്കുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ലിബറോയ്ക്കുള്ള ട്രോഫി ശ്രീമതി മഞ്ജു ജി എസ് അവരുടെ സഹോദരൻ കാലടി വോളിബോൾ ക്ലബ് അംഗവുമായ ശ്രീമതി ബൈജു ജി എസിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കാലടി വോളിബോൾ ക്ലബിന് സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നു. ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി കാലടി വോളിബോൾ ക്ലബ് ശ്രീ എം പ്രസാദ് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങും.
Thank you. Now the second set is going to start immediately between Indian Air Force and Kerala State Electricity Board. First service taken by Kerala State Electricity Board. Love all. Change of service on point. 1 point for Indian Air Force. Repeat your taking service for Indian Air Force. 1 now. Service change 1 point for KSEB. 1 each. Service taken by Anu James for KSEB. 1 each. Air Force taking service 2-1. Number point for Indian Air Force. Service conducted by Indian Air Force 3-1. Service taken by Vikas for Indian Air Force 3-1. Service 1 point for Kerala State Electricity Board. Mujib taking service 2-3. Point again, point number point for KSEB. Service conducted by Mujib. 3-all. One more point for KSEB. Service conducted by Mujib. 4-3. Third over, 1 point for Indian Air Force. 4 each. One more point for Indian Air Force. Service conducted by Abhishek for Indian Air Force.
Service 1 point for KSEB. Shot taken taking service 6 each. Service 1 point for Indian Air Force. Seven, 6. One more point for Indian Air Force. Service conducted by Indian Air Force. 8, 6. One point for KSEB. KSEB taking service 7, 8. Point for Indian Air Force. 9-7. Indian Air Force taking service 9-7. One point for KSEB. KSEB taking service 8, 9. Service 8. Point for Indian Air Force. KSEB taking service 10, 8. One more point for Indian Air Force. Service conducted by Vipinjo. 11, 8. Services. One point for KSEB. KSEB taking service 9, 11. Change of service. 1 point for Indian Air Force. Full 9. Services 1 point for KSEB. KSEB taking service 10, 12. Services 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 13, 10.
1 point for KSEB. KSEB taking service 11-14. Service change again, point for Air Force. Air Force taking service 15-11. Service change. 1 point for KSEB. KSEB taking service 12-15. Service change again, point for Indian Air Force. Air Force taking service 16-12. Again change of service and point for KSEB. KSEB taking service 13-16. One more point for KSEB. Service coming by KSEB 14-16. Point for Indian Air Force. One more point for Indian Air Force. Foul taken by Indian Air Force 17-14. Service on point for KSEB. KSEB taking service 15-17. Point again, point. One more point for KSEB. Service conducted by KSEB 16-17. First time out in the second set for Indian Air Force. 17 points for Indian Air Force and 16 points for KSEB. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ KSEBയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ആദ്യ ടൈം ഔട്ട്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 17 പോയിന്റും KSEB 16 പോയിന്റും ഇതുവരെ ഈ സെറ്റിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. KSEBയുടെ സർവീസ് 16-17. KSEB taking service 16-17. Service and point for Indian Air Force. Service taken by Vivid for Indian Air Force 18-16. Service change on point, 1 point for KSEB. KSEB taking service 17-18.
One more point for KSEB. Point level 18 all. Side change. 1 point for Indian Air Force and taking lead. 19-18. Foul is taken by Indian Air Force. 19-18. Side over and point for KSEB. Taking service 19 all. Side change on point for Indian Air Force. Air Force taking service 20-19. One more point for Indian Air Force. Service conducted by Air Force 21-19. Again point for Indian Air Force. Service conducted by Indian Air Force 22-19. First time out in the second set for KSEB. 19 points for KSEB and 22 points for Indian Air Force. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ KSEB ആദ്യ ടൈം ഔട്ട്. KSEB 19 പോയിന്റും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 22 പോയിന്റും ഈ സെറ്റിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 22, KSEB 19. Service taken by Indian Air Force. Substitution for KSEB 11-21 out. Substitution for Air Force 16 out 17. Service taken by KSEB Indian Air Force 22-19. One point for KSEB. Again for Indian Air Force. 7 out 16 each. Service taken by KSEB. 20-22. One more point for Indian Air Force. Service taken by Indian Air Force 23-20. Second and last time out in the second set for KSEB. 20 points for KSEB and 23 points for Indian Air Force. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ KSEBയുടെ രണ്ടാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ടൈം ഔട്ട്. KSEB 20 പോയിന്റും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 23 പോയിന്റും നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്സരം തുടരുന്നു. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 23, KSEB 20. Service taken by Indian Air Force 23-20. Service taken point for KSEB. 1 point for KSEB. KSEB taking service 21-23. Short pitch on for KSEB 21-23.
The set is for in favor of Indian Air Force. Department ഈ സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ ആർമിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിലെ രണ്ട് സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ ആർമിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ആരംഭിക്കുകയായി. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ആരംഭിക്കുകയായി. ആദ്യ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. ലവ് ഓൾ. Side up. 1 point for KSEB. KSEB taking service. 1 love. For Indian Air Force. Air Force taking service. 1 each. Service change 1 point for KSEB. KSEB taking service. 2-1. Point for Indian Air Force. 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 2 each. One more point for Indian Air Force. Service cannot find Indian Air Force. 3-2. Again, service change 1 point for KSEB. 1 point for KSEB. KSEB taking service. 3-all. Again, one more point for KSEB. Service conducted by KSEB. 4-3. KSEB taking service. 4-3.
1 point for KSEB. KSEB taking service 5-4. Service change 1 point for Indian Air Force. 1 point for Indian Air Force. 5 all. Substitution for KSEB, 12 men, 6 out. Side over 1 point for KSEB. KSEB taking service 6-5. One more point for KSEB. Service cannot. 7-5. Service cannot by KSEB. 7-5. Point again, point. One more point for Indian Air Force. 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 6-7. Service change again, point for KSEB. KSEB taking service 8-6. Service cannot by KSEB 9-6. First time out in the third set for Indian Air Force. 6 points for Indian Air Force and 9 points for KSEB. Moon of the set Indian Air Force in the other time out. Indian Air Force 6 points, KSEB 1 point is very settled ready. Maksudnya KSEB service 9-6. One more point for KSEB. One more point for KSEB. Service cannot by KSEB 10-6. One point for Indian Air Force. 1 point for Indian Air Force. Indian Air Force taking service 7-10. Service change 1 point for KSEB. 1 point for KSEB. KSEB taking service 11-7. Service change 1 point
point for KSEB. One more point for KSEB. KSEB taking service 12-8. One point for Indian Air Force. Air Force taking service 9-12. One more point for Indian Air Force. One more point for Indian Air Force. Service conducted by Indian Air Force 10-12. Again, sir, 1 point for KSEB. KSEB taking service 13-10. One more point for KSEB. Service conducted by KSEB 14-10. Point for Indian Air Force. 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 11-14. One more point for Indian Air Force. One more point for Indian Air Force. 12-14. Change the service, 1 point for KSEB. Service taken by Sean P. Jones, 15-12. KSEB taking service, 15-12. Change the service and point for Indian Air Force. Service taken by Indian Air Force, 13-15. Side change, 1 point for KSEB. Service taken by KSEB 16-13. One point for Indian Air Force. Air Force taking service 14-16. Service 6. Again point for KSEB. KSEB taking service 17-14.
70. Service coming by Indian Air Force 16-70. Service change on point and point for 1 point for KSEB. KSEB taking service 18-16. Side change on point for Indian Air Force, 1 point for Indian Air Force. Service taken by Indian Air Force 17-18. Again side change, 1 point for KSEB. Service taken by KSEB 18-19-17. One more point for KSEB. Service taken by KSEB 20-17. Second and last time out in the third set for Indian Air Force. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ടൈം ഔട്ട്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 17 പോയിന്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് 20 പോയിന്റും നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്സരം തുടരുന്നു. KSEBയുടെ സർവീസ് 20-17. Side out 1 point. 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 18-20. Service change on point for KSEB. KSEB taking service 21-18. Side change on point for Indian Air Force. Air Force taking service 19-21. Service change on point for 1 point for KSEB. KSEB taking service 20-19. Service change on point for Indian Air Force. Air Force taking service 20-22.
AIRFORCE taking service 21-23. Set for KSEB. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിലെ KSEBയുടെ ആദ്യ ടൈമും KSEB 23 പോയിന്റും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 22 പോയിന്റും നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്സരം തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ സർവീസ് 22-23. Service taken by Indian Air Force 22-23. This is the third set. Service taken by Air Force 22-23. Service taken by KSEB 24-22. Service taken by KSEB 24-22. Service taken point on point for Indian Air Force. Air Force taken service 23-24. Service taken by Indian Air Force 23-24. The pitch is over. The third set is taken by KSEB. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സും KSEB തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 സെറ്റുകൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദ്യ 2 സെറ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നേടിയപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് നേടി KSEB ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത് അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിനോടനുബന്ധിച്ച് KPMS 6ാം നമ്പർ കാലടി ശാഖ ഈ ടൂർണമെന്റ് വിജയത്തിലേക്കായി ഒരു ബോൾ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. KPMS 6ാം നമ്പർ ശാഖ ഭാരവാഹികളിൽ നിന്നും ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കാലടി വോളിബോൾ ക്ലബ് ട്രഷറർ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. 51ാമത് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിനോടനുബന്ധിച്ച് KPMS 6ാം നമ്പർ ശാഖ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സബൻ രാജ്, സെക്രട്ടറി ശ്രീ വിജയൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് കാലടി വോളിബോൾ ക്ലബിന് വേണ്ടി ട്രഷറർ ശ്രീ RS ശ്രീകുമാർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. KPMS 6ാം നമ്പർ ശാഖ ഭാരവാഹികളിൽ നിന്ന് കാലടി വോളിബോൾ ക്ലബിന് വേണ്ടി ശ്രീ RS ശ്രീകുമാർ ട്രഷറർ ബോൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.
ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഒരു ബോൾ സംഭാവന ചെയ്ത KPMS 6ാം നമ്പർ ശാഖ ഭാരവാഹികൾക്ക് കാൽഡി വോളിബോൾ ക്ലബിന്റെ അഗൈതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മത്സരം തുടങ്ങുന്നു. 4ാമത്തെ സെറ്റ് ആരംഭിക്കുകയായി. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിലെ കേരള പോലീസ് ഇന്ത്യൻ ആർമി തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Point for Indian Air Force, 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service. 1 now. Service conducted by Nepinjo for Indian Air Force, 2 now. One more point for Indian Air Force. Service conducted by Indian Air Force. Service conducted by Nepinjo, 3 now. Change of service, 1 point for KSEB. Service taken by KSEB. 1-3. Change of service, 1 point. Again point for Indian Air Force. Air Force taking service 4-1. Service conducted by Indian Air Force, 5-1. Service conducted by Indian Air Force, 5-1. Service change, 1 point for KSEB, 1 point for KSEB. KSEB taking service, 2-5. Again side over 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 6-2. And one more point for Indian Air Force. 1 more point for Indian Air Force. Service conducted by Air Force, 7-2. Substitution for KSEB, 6 in, 7 out. Change of service, 1 point for KSEB. 1 more point for KSEB. KSEB taking service, 3-7. One more point for Indian Air Force. Service taken by Indian Air Force,
8-3. One point for KSEB. KSEB taking service. 3-8. Teams for the next match. Kerala Police and Indian Army. Please get ready. Service. 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service. 9-4. One more point for Indian Air Force. One more point for Indian Air Force. Service conducted by Air Force. 10-4. First time out in the first set for KSEB. 4 points for KSEB and 10 points for Indian Air Force. Teams for the next match, Kerala Police and Indian Army. Please get ready. Service taken by Indian Air Force. 10-4. This is the fourth set. 10-4. Service is 1 point. 1 point for KSEB. 1 point for KSEB. KSEB taking service. 5-10. Service taken by Kerala State Electricity Board. 5-10. One more point for KSEB. Service conducted by KSEB. 6-10. Service is 1 point. 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service. 11-6. One point for KSEB. KSEB taking service. 7-11. Point again, point, one more point for KSEB. Service conducted by KSEB. 8-11. First time out in the first set for Indian Air Force. 11 points for Indian Air Force and 8 points for KSEB. മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ ആർമിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇരു ടീമുകളും മത്സരത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ ആർമിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇരു ടീമുകളും മത്സരത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. KSEBയുടെ സർവീസ് 8-11. One point for Indian Air Force. 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service. 12-8.
cannot by Indian Air Force 14-8. 18 point for KSEB. One more point for KSEB. Service cannot by Air Force. One more point for Air Force. Service cannot by Abinjo. 14-9. Service taken by KSEB 950. One more point for KSEB. Service conduct 10-15. Service single point and point for Indian Air Force. Air Force taking service 16-10. One more point for Indian Air Force. Service conduct 17-10. Service change 1 point. 1 point for KSEB. Service taken by KSEB 11-17. KSEB taking service 11-17. One point for Indian Air Force. Air Force taking service 18-11. Service change 1 point for KSEB, 1 point for KSEB. KSEB taking service 12-18. Service change again point for Indian Air Force. Air Force taking service 19-12. Service taken by Indian Air Force 19-12. Service change 1 point for KSEB. KSEB taking service 13-19. Service change again one more point for the Indian Air Force. 1 more point for Indian Air Force. Service taken by Air Force 20-13. One more point.
Second and last time of the fourth set for KSEB. 13 points for KSEB and 24 points for Indian Air Force. Teams for the next match, please get ready. Kerala Police and Indian Army. Please get ready. Service taken by Indian Air Force. 21-13. Service taken point for 1 point for KSEB. 1 point for KSEB. KSEB taking service. 14-21. One more point for Indian Air Force. Service taken by Air Force. 22-14. Service taken by Indian Air Force. 22-14. Side over 1 point for KSEB. KSEB taking service. 15-22. This is the fourth set. Again, side over 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 23-15. Service taken by Indian Air Force 23-15. നാലാമത്തെ സെറ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സർവ് ചെയ്യുന്നത് 23-15. Side over 1 point for KSEB. KSEB taking service 16-24. Correction point 16-23. Side over 1 point for Indian Air Force. Air Force taking service 24-16. Set point and match point for Indian Air Force 24-16. Side change 1 point for KSEB, 1 point for KSEB. KSEB taking service 17-24. The match is over in favor of Indian Air Force. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ 3 സെറ്റുകൾക്ക് KSEB പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ ആർമിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. Captains of both Indian Air Force and Kerala State Electricity Board, please report to the scoring desk.